Hello everyone. So let's start our chapter, that is non-inertial systems and fictitious forces. See, Newton's first law, second law and third law ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. And you know that the Newton's second law is mathematically written as F is equal to ma. Hmm? And this equation holds true only for inertial systems. Right? Inertial systems എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനേർഷ്യൽ സിസ്റ്റംസിലാണ് ഈ ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് എന്താ പറയുക അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. റൈറ്റ്. And here in this chapter we are introducing non-inertial systems. Right. See, when we are considering the non-inertial systems, that enables us to explore some of the conceptual difficulties of classical mechanics. Okay. See, now we can discuss the Galilean transformations. So in this section, we are trying to show that any coordinate system moving uniformly with respect to an inertial system is also inertial. അല്ലെ, നമുക്കൊരു ഇനേർഷ്യൽ ഒരു ഇനേർഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ആ ഇനേർഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് if another system is moving with respect to that, then that also will be inertial. Right. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ്. We are considering two physicists, alpha and beta. ഇനി ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ ഈവൻസിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു. സപ്പോസ് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഈവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, സപ്പോസ് ദാറ്റ്സ് ദ മോഷൻ ഓഫ് എൻ ഓബ്ജക്റ്റ്. ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അതാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ we can say it as the position of a body of mass m is a function of time. അല്ലേ? Isn't it? ഇനി ഇവര് രണ്ടുപേരും ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ, അവർക്ക് they have their own measuring instruments and each works in his own laboratory. ഒരുമിച്ച് ഒരേ സിസ്റ്റത്തിലല്ല അവര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. They have different measuring instruments and they are working in their own laboratory. Right. Then അപ്പോൾ അവരുടെ മെഷർമെന്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. And after doing the experiments, Alpha concludes that Newton's laws hold accurately in his laboratory. ആൽഫയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഇതാണ്. In his case, Newton's laws hold good. അപ്പോൾ obviously അയാളുടെ frame of reference is inertial. Am I right? And here we are considering that alpha and beta use the same Cartesian coordinate system with identical scale units. അതായത് we need the comparison of these alpha and beta, the measurements of alpha and beta. We need the comparison of the measurements of alpha and beta. അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് they are taking the same Cartesian system with identical scale units. Okay. But their coordinate system do not coincide. They are not starting from the same point. അവര് ഒരേ coordinate systems അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കേസ് എന്താണ്? ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? ആൻഡ് ഇനീഷ്യലി ദി റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഇസ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ്. റൈറ്റ്. ഒരു പാരലൽ മോഷൻ, ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ മാത്രമാണ് ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ സിംപ്ലിസിറ്റി. ഓക്കെ,
And suppose that for the time being, the systems are in relative motion and the axes are parallel. Right. Now, ആ ഒരു കേസാണ് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. You can see two systems are there. This is the one of alpha and this is the system of beta. Right. And they are using the same Cartesian coordinate system, though, so they have the x, y, and z axis. ഇനി ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് നമ്മളുടെ സോറി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഓബ്ജക്റ്റ് എം. ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ മോഷൻ അതാണ് ഇവര് രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ എമ്മിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ with respect to alpha is r alpha and with respect to the beta it would be r beta. Clear? ഈ ഇവര് രണ്ടുപേരും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എം എന്ന് പറയുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആൽഫ ആണ് അതിന്റെ വോർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് ഈ ഓബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ആൽഫ and for that of beta it is r beta. Okay. Now we consider that the origins of the two systems are displaced by an amount s. Okay. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ obviously r beta will be equal to r alpha minus s. Am I right? ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് s will be the difference between r alpha and r beta. അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനെ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ you will get r beta is equal to r alpha minus s. Okay. And we are taking it as equation number 1. Now, രണ്ട് പേരാണ് അല്ലെ ഫിസിസിസ്റ്റ്. they are alpha and beta and alpha sees the mass accelerating at rate a alpha. Okay. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മാസ് ആൽഫ സീസ് ഇറ്റ് ആസ് ആക്സലറേറ്റിംഗ് റേറ്റ് എ ആൽഫ. ഇനി ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെ? അപ്പോ സോറി, റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി. അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് എ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ഡബിൾ ഡോട്ട് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് സപ്പോസ് വെലോസിറ്റി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഡോട്ട്. ഡോട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവിനെയാണ്. ക്ലിയർ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? either v dot ആയിരിക്കും or it will be r double dot. Clear? So alpha ഈ മാസിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ ആർ ഡബിൾ ഡോട്ട് ആൽഫയാണെന്ന് പിന്നെ മെഷർ ചെയ്യുന്നു. And so he concludes that Newton's second law, by Newton's second law, F alpha is equal to m a alpha. ഇതേപോലെ തന്നെ the person beta, he sees that the mass accelerating at rate a beta as if it were acted on by a force F beta is equal to m a beta. അപ്പോ ആൽഫയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് the force is F alpha and on the point of view of beta the force is F beta. Okay. Now
ഈ രണ്ട് ആക്സിലറേഷൻസും എ ആൽഫ ആൻഡ് ഇ ബീറ്റ എ ബീറ്റ we are relating these two accelerations. See, നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ സക്സസീവ് ബൈ സക്സസീവ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ, അതായത് വാട്ട് ഡിഡ് വി റൈറ്റ് ദെയർ, ആർ ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആൽഫ മൈനസ് എസ് എന്നായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ, isn't it? Here R and S, all these R alpha, R beta and S, all these represent displacement. അപ്പൊ അതിനെ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you will get the velocity. So the equation becomes V beta is equal to V alpha minus V. Now again, if we are differentiating this equation, you will get A beta is equal to A alpha minus A. Okay, and this equation for acceleration is our second equation. Now, if this velocity v, that is s dot, if that's a constant, e velocity s dot എന്ന് പറയുന്ന velocity, if it is a constant, that means relative motion is uniform. Relative motion uniform ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, a alpha will be equal to a beta, right? Relative motion uniform ആണെങ്കിൽ we can assume that a alpha is equal to a beta. And if a alpha and a beta are equal, obviously m a alpha will be equal to m a beta, right? Or we can say f alpha will be equal to f beta. Okay, that is, the force will be the same in both the systems. I think it's clear now. Now, the equations of motion in a system moving uniformly with respect to an inertial system. നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, ആ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് യൂണിഫോംലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു an inertial system. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻസ് എല്ലാം ഇനേർഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലേതിന് ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആയോ? സപ്പോസ് നമുക്കൊരു ഇനേർഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ആ ഇനേർഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന് റിലേറ്റീവായിട്ട് യൂണിഫോം ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിലെ equations of motions, they will be identical to those in the case of inertial system, right? And so all the systems translating uniformly relative to an inertial systems are inertial. Since all these systems, the inertial system and the other system, both these have the same Newton's laws. And therefore we can say that they are, both are inertial, right? Now in this previous arguments we have made some assumptions. The first assumption is that both observers use same scale for measurement of distance. Okay, they are both of them are using the same scale for the measurement of distance. And in order to ensure this, obviously എന്ത് ചെയ്യണം, they have to calibrate it, isn't it? അവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും instruments, they are calibrating it. So for example, if both alpha and beta measure a length, they will get the same length. Okay, now this assumption holds good if there is no relative motion between them. See, if the coordinate system chosen by alpha and beta both are
having no relative motion between them. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു assumption അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay. On the other hand, if beta moves parallel to the road with uniform velocity v, he will measure a length L beta is equal to L alpha into 1 minus v squared by c squared all raised to half. Right. Here, c is the velocity of the light. Okay. And this result is obtained from the theory of relativity. Upon alpha and beta, if they are having relative motion, then the length measured by beta will be given by this particular equation. Okay. Okay. So the second assumption is that time is the same for both systems. അതായത് suppose both alpha and beta are measuring the time gap between two events. That is here they are considering the case of the motion of an object. അല്ലേ? So at a particular position and at a particular end position, ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനും ഇടയിലുള്ള ടൈം ഗ്യാപ്പ്, സപ്പോസ് ദേ ആർ മെഷറിംഗ് ദാറ്റ്, then if alpha determines the time between the two events as t alpha, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ according to the assumptions we have taken, then beta also will have the same time. ഇത് t alpha തന്നെ ആയിരിക്കും. That's our assumption. If the time gap between two events measured by alpha is t alpha, then beta also will have the same measurement of time. But actually, if beta is moving, in the case of higher velocities, then the measured time will be t beta is equal to t alpha divided by a root of 1 minus v squared by c squared. Or we can say t beta is equal to t alpha divided by 1 minus v squared by c squared all raised to half. Okay. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസസിലും this assumption is violated in the case of in case if the physicist beta's system is moving. Okay. Now we have further more assumptions that we'll continue in the next class.